ولذلك أستسمح في أن أقول كلمة هنا. أرجوك. هل تسمح بها؟ أرجوك. من كل قلبي أطالب الأمة الإسلامية أن تخاطب الناس بدينها، أن تخاطبهم بما أنزل الله، تخاطب المتجبرين بما أنزل الله حتى لا يظلم الدين معهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. As we look at the details of nature, one thing stands out. This is the order, the patterns, the symmetry that surround us. You can see it in a flower, or a snowflake, or even a seashell. What we are seeing is intelligent design, which might be described as God's fingerprints upon nature. One of the more fascinating math relationships was first described back in medieval times, 8 centuries ago. The scholar's name was Leonardo Fibonacci, an outstanding Italian mathematician. He excelled in many areas, and one in particular. He generated a long list of numbers by, in each case, adding together the 2 previous numbers. You can begin with a 2 and a 3. You add them together and you get 5. Now add 3 and 5 to get 8. Then add 5 and 8 to get 13. The Fibonacci sequence keeps going like this: 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, and so on. What Fibonacci realized was that this elegant list of numbers describes many items to be found in nature. For example, flower petals. L'exemple des pétales d'une marguerite. Vous dites, il n'y a pas de hasard au nombre de pétales d'une marguerite? Non, absolument. Le nombre de pétales de marguerite est en fait inscrit dans un scénario qu'on pourrait qualifier de scénario cosmologique, c'est-à-dire que tout a été prévu au départ, et que le nombre des pétales, c'est incroyable. Une seule marguerite avec 27 pétales, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pétales, il n'y a pas de... Il n'y a pas de marguerite avec 27, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le nombre de pétales d'une marguerite est réglé par une loi mathématique qu'on appelle la suite de Fibonacci. حي على الفلاح. Also known as the golden mean, the divine proportion is a mathematical formulation exhibited in everything from the double helix of DNA. The DNA molecule, the code for life, is made up of 2 intertwining spirals. We find the 0.618 ratio between the helix's width and cycle length. To the form of the human body itself. Do something like measure the distance from the floor to your navel, and then from your navel to your head. If you're well proportioned, the ratio should be 1 to 1.618, and that ratio is seen all over the beautiful body. That there is a mathematically precise structure to the universe and everything in it. One everyday example of this precision can be found in the plants. Many plants, including elm trees, grow their leaves, twigs and branches placed exactly halfway around the stem from each other. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21. The sequence of Fibonacci. The sequence of Fibonacci. The sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean,
and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers are formed with this exact same blueprint. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design. This sequence, or blueprint, appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator. السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما يكفينا أن هذا الكتاب حفظ من أجلنا وللإنسانية كلها؟ ألا نستحق أن تعاتبنا الإنسانية جميعا بين يدي الله لأننا فرطنا في تبليغ كلام الله لهم؟ أنصل إلى أن ديننا وأن يتهم ونحن أحياء